au mois d'août. Ici au Sénégal, c'est le mois où il pleut le plus. Il pleut beaucoup. Et les canaux, ici, il n'y a pas d'évacuation dans la ville. Donc, c'est inondé très rapidement. Donc, j'avais un rendez-vous avec des pétroliers dans un restaurant très classe. Mais je n'avais pas de voiture. Je suis venue en taxi, qui était la luxe pour moi à l'époque. Je suis venue en taxi. Mais le quartier était inondé jusqu'aux genoux. Donc, qu'est-ce que je suis fait? Je les ai vus à l'intérieur, mais je ne voulais pas qu'ils me voient. Je ne voulais pas qu'ils comprennent que je suis venue en taxi et que j'étais aux genoux. Parce qu'eux, ils sont venus avec le chauffeur, avec la parapluie et tout. Et moi, non. Donc, j'ai soulevé ma jupe, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai marché sous l'eau jusqu'ici. L'eau sale. Ouais, bien sûr, des égouts et tout. Jusqu'aux portes. Après, j'ai fait ça. J'ai remis mes chaussures. Et je suis rentrée. Alors, nous sommes chez NIOFAR Consulting et on va rencontrer Danielle. Alors, on y va. Welcome to NIOFAR Consulting. Allez, on vient. Voilà. Hi, Danielle. Welcome, Théo. How are you? Nagadef. Magnifique. Dalal ak jàmm. Bienvenue. Yeah, merci, Welcome. merci. Come on in. Wow. Allez, venez. Bon bah, elle c'est Danielle et on est chez elle aujourd'hui, NIOFAR Consulting. Yes. Alors. Welcome. Wow. Yes, c'est chez nous, à Dakar. Bon, avant que tu continues, c'est un clan d'eau ici. Oui, c'est un car rapide. Car rapide, c'est comme ça qu'on appelle ça. Chez nous au Cameroun, on appelle ça des clans d'eau. Ah, d'accord. Ouais. C'est car rapide. Avec NIOFAR devant. Ouais, justement, c'est même brandé. Oui, exactement. Cool. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Alors, tu nous montres? Yes, bien sûr. Donc, c'est le bienvenu. This is our salle d'attente. Wow. Yes, so our clients wait here for us, have a coffee, have a So this tea. is where the high-level clients meet. Cool. Everyone is welcome. Yeah, sure. So here down the hall we have here our kitchen. My office is at the end of the hall. Yeah. And we also have a salle de conférence. Wow, And sure. here's the engine of NIOFAR. Here's our team. Hi, and this is the team, the brain Yes. behind the entire business, right? Exactly. Okay, so can I? Go ahead. Yeah, hi monsieur. Hi, bonjour. Ouais, mon nom c'est Théo. Amen. Chanté. Bon, moi je me présente, je m'appelle Moé Jorgé, j'ai 24 ans, donc je suis à NIOFAR depuis 1 an maintenant. Et du coup, j'étais là avant, mais après là, je suis de base, quand je suis venue, j'étais community manager. Maintenant, je suis l'assistante administrative. Ah, great. Je suis Alimatou Sadiatou, je gère tout ce qui est administration et opération ici à NIOFAR. Je gère tout ce qui est réservation d'hôtel, réservation de véhicules pour les meet and greet, aller chercher les clients à l'aéroport. Un peu secondé Monsieur Ndim sur ce qui fait les meet and greet pour à l'aéroport et tout. Et aussi, je gère tout ce qui est administration ici à NIOFAR. Je pense que c'est juste ça. Je m'appelle Ahmed Sey. Je suis le mari à Danielle. Mais en même temps, on est un peu partenaire de travail. Parce que moi, je m'occupe de ses clients. Tout ce qui est technique, c'est-à-dire si on a besoin des entretiens pour les ouvriers, et tout ce qui est logement pour le client. C'est-à-dire qu'une fois qu'on loge le client, après tout ce qui suit derrière, le logement, le déménagement, tout ce qui est les travaux techniques du genre. D'accord. Donc moi je suis derrière le client en fait. Non, pour moi les conseils, c'est simple. La première chose c'est de croire en soi-même et de croire là où on est. On est né pour être en Afrique, donc c'est sûr qu'on doit réussir, la première chose. Donc moi mon but c'est de réussir ici. Et j'ai de la chance que avant il n'y avait rien, mais puisque je me suis cassé pour avoir quelque chose, et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'opportunités et que c'est pas vraiment nécessaire de penser que tant qu'on est ici, ça ne va pas marcher. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas, franchement, parce que
J'ai toujours été là, ma famille elle est là, mes enfants sont grandis ici, je n'ai jamais sorti de l'Afrique. Et ça fait 5 ans que j'ai ma boîte, donc ça fait 5 ans que je travaille, j'ai des employés et ça va super bien maintenant. Today, we just saw some of the members of the team of NIOFAR Consulting. There are many more others. We have some team members in Mauritania, as well as a couple of contractors. Today, we just wanted to kind of meet just a couple of, just for you to have a clue, just to have a kind of a tip of the iceberg, how operations are kind of going on here, how the work is done. You have seen it. The building is magnificent. And everybody is busy just bringing value to the African community. Don't hesitate to reach out to them whenever you have any business inquiry, if you need to relocate, any advisory, this is the place for you. Thank you very much. Welcome once more to a new interview episode of the Afro Talent Accelerator. Today we are very pleased to have a very distinguished guest on the show. She was going to tell us her story, her entrepreneurial journey. We will unpack a little bit more about her private life, where she comes from, how she managed to be the business leader she is today. She's going to inspire us. Sure. So I'm actually originally from Chicago, so I'm American, and come from a family of entrepreneurs. They are all business owners, members of chambers of commerce. We believe in market-driven economies driven by small business. So I've carried that with me my whole life. When I was a student at the University of Illinois studying international relations and economic development, I came to Senegal in 2009 to do an internship in microfinance, and I stayed with a host family. Senegal was very different back then in terms of development, in terms of infrastructure, in terms of what was available back then. But even back then, in those times, I saw the potential of empowering people through business and bringing international opportunity to the local market. So that really helped to drive my career after that point. So over the next decade or so in the United States, I was involved, first of all, in managing Francophone Africa development projects, but I also was the founder and president of the U.S.-Africa Chamber of Commerce in Washington, D.C. And so what that was focused on was bringing a platform, building a platform to provide for relationships, experience sharing, providing resources for small and medium businesses working in Africa. So African businesses as well as Americans working in Africa. So that I did from 2012 to 2017, at which point I decided I needed to walk the walk. I did a lot of talking the talk. I did a lot of preaching to the choir about trade, not aid, when it comes to Africa, but I felt that I wanted to put that into practice and be a small business owner myself. A lot of people, Africa. In Africa, yes. So I've always been an American advocate for Africa, but very few people have the courage to actually take the plunge and come out here and start a business. So I decided to do that. So I did not have any startup capital, contrary to what some people think. I did not have a partner, an investor, nothing. I had just my laptop. So it's possible for everyone, yes. It's possible for anyone to start a business in Africa. Not to say there are not pitfalls. I had my share of setbacks and challenges. We will unpack it a little bit more. We will unpack exactly. But the idea was there is that anyone can be an entrepreneur, and the African dream really is open for everyone. Oh, sure. And Africa is now. Africa is not the future, it's now. It's now. Absolutely. It was yesterday. It was yesterday. So, but you came into this West African context like a couple of years ago, around 15 years ago, just like you said it. And at the time, the business context was kind of challenging, you know. And when I first came here? Yes. Yeah, well, it was different. It was a different context. There wasn't much
private sector activity. So it was mostly public sector. What do we mean by public sector? Government projects or NGOs, humanitarian projects that offer some people employment for 2-3 years. So it's not reflective of the actual market itself. So it was very small. There was not a lot of economic opportunity, not a lot of competition, not a lot of expectations on the local labor market, and also not a lot of new expertise coming into the country. So you used to see construction that was the same as colonial era, even if they're new buildings. A lot of things were not updated. And so it was kind of a sleepy economy, I like to say. And a lot of what was happening in the rest of the world was not happening here. That all changed with the oil and gas discovery offshore in 2018. Totally changed the business landscape in so many ways because it brings a whole ecosystem, not just oil and gas. It brings catering, it brings construction, it brings training, opportunities, schools. Yes. Yeah, but before, you know, one of your clients in your consulting group is, you know, you have major clients in the oil and gas industry sector. But before we actually go a little bit more in what you do in your consulting cabinet, I just wanted to know the cultural aspect of it all. You said it 15 years ago, the business landscape was kind of different. And today, what is your point of view? What are your thoughts here? Do you think that's really changed? Or we are on the change move, if I can put it this way? How do you actually kind of compare the time at that moment and today? Has there been an advancement? Yes, there's been advancements very, very quickly. It's experiencing a boom, I would say. Because you can tell within 6 months, new buildings coming up, market prices for rent is skyrocketing. So there's more and more real estate projects going up, new schools being built, training centers specialized in oil and gas, and it's you know, other industries that are complementary to oil and gas, so trying to get the workforce trained properly. There's a lot more requests out there for specialties and expertise that doesn't exist yet. So it's calling a lot of Africans, a lot of Senegalese back to the country to participate in the new economy. And now you said you came into, I think 2018 or 2017, you left your US Chamber of Commerce for Africa. Just to mention the fact that you founded this Chamber of Commerce and you led this as CEO for a couple of years from 2012 to 2017. And then you decided to be on the field to make the difference on the sport. So when you came in, share with us what were your first impressions? What are the first experiences which you could really kind of have on the ground? I would say in one sentence, coming here as a student is very different than trying to come and live and work here and actually integrate. So Senegal in particular, because I cannot speak to all of Africa, I only know Senegal. Okay, every country is very different. But I would say that Senegal is open, Senegalese people are open-minded and welcoming, but only to the extent that there's always a barrier culturally and with the language. Okay, so when you're coming here as a student and they know you're leaving, they're very open, but there is a little bit of cultural resistance when you have a foreigner coming in amongst your midst to work with you, to collaborate with you. You have to share your money with them. You have to tell them secrets, business secrets. You have to guide them. There's some méfiance when it comes to that. So this was a difficult barrier for me because even for myself, getting set up, not even for the business, but finding my own house, buying a car, getting my immigration set up, starting my business, getting it registered, getting all the tax information, correct information from every aspect of the society. You learn that people are not giving you the full story. And you don't understand why, and you don't know how to get the information besides insisting, and that's the wrong way to get what you want here. So it was a big hurdle to get past, to get through the culture to the other side and know the mentality here.
the personal mentality, how the society actually functions, how people are living with each other. Because once you understand these things, the fabric that connects Senegalese people in the society, a lot of things start to unlock in terms of how you can fit in. One big barrier, of course, was Wolof. So I understood like a little bit of words back then in 2009, like Nangadef and Danielle, okay? But when you have to go to the Senegalese administration and you have to negotiate and you have to get the right price and you have to protect yourself and your clients, you have to learn Wolof. So this was a big challenge for me that I had to overcome through immersion. Because there's no classes you can take to learn Wolof. You have to just learn it on your own. But just bouncing back a little bit on this aspect of languages. Today you speak fluently French, Wolof as well. Yes, yes. And of course your alma mater, English. Yes. So, bon, we'll switch a little bit in French, you know. Je voudrais juste savoir, quand tu arrives la première fois, Danielle, cette étrangère-là qui ne parle pas du Wolof, qui ne parle, je ne sais pas, à l'époque, est-ce que tu parlais français? Oui, je parlais un peu le français, mais c'était pas... Déjà, il y a plusieurs types de français, il faut le savoir. Quelqu'un qui parle français comme une Parisienne, tu vas pas aller loin avec un Sénégalais, il va se dire que wesh, elle est parisienne, elle connaît rien du tout, elle est là pour nous dominer. Mais si tu parles le sénégalais comme une sénégalaise, tu parles le français comme eux, avec l'accent, avec des choses, leur manière de parler, les expressions qui sont là. Là, déjà, c'est mieux. Mais tu es toujours étrangère. Tu es toujours peut-être tubaab bi dafa yàgg. Mais déggul suñu dundu bi. Comment on vit, elle ne connaît pas. Elle a juste duré peut-être pour avoir notre accent. Mais c'est différent que le Wolof. Le Wolof, c'est une autre... Parce que la langue, ce que je dis toujours, une langue n'est pas que les mots. Ah oui. Il y a toute une culture derrière, il y a toute une mentalité derrière. Donc ça, il faut que tu passes par la vie quotidienne d'une Sénégalaise pour comprendre les mots-clés en Wolof. Pourquoi on ne peut pas apprendre le Wolof à l'école? Parce qu'ils ont du mal à expliquer ce qu'ils vivent du jour au lendemain aux étrangers. Parce que le Wolof est totalement lié à la vie quotidienne. Tu ne peux pas le séparer. Donc il y a des mots-clés, il y a des phrases, il y a des expressions en Wolof qu'on utilise uniquement parce qu'on le vit. Donc moi, quand je suis revenue en 2017, je ne suis pas venue, comme j'ai dit, avec un capital. Mes parents m'ont rien donné. Donc je suis venue à l'aventure. Oui, je suis venue avec une économie de 6 mois. J'ai vendu ma voiture. J'ai pris un locataire pour mon appartement. Et je suis venue au Sénégal pour travailler, pour m'intégrer. Avec à peu près combien, je vais dire, somme approximative? Je suis venue avec $6 000 pour l'année. Bah, c'était sport. Oui, parce que je me suis dit que si j'arrive pas à décrocher quelque chose dans un an, je vais retourner chez moi et je vais me dire que c'est pas grave. Mais au moins, j'ai essayé. Donc j'étais obligée de en faire quelque sorte, moi, j'essaie juste de m'adresser maintenant à tous ces gens de la diaspora. Et tu vois, je me dis juste que avant de faire le move, donc ce transfert-là, c'est toute une préparation. Bien sûr. Voilà. Et puis moi, je vois à travers ton histoire que tu t'es préparé. Tu n'as pas juste dit, voilà, je clique tout, je vends tout. Malgré qu'il y a des moments comme ça, quand on vit à l'étranger, parce que moi, je me suis considérée presque comme un expatrié chez moi. Après avoir vécu en Afrique, en Sénégal, et je suis revenue rentrée chez moi. Les États-Unis étaient devenus comme un autre pays. Ah bon? Ah oui. J'avais le choc à l'envers, choc culturel à l'envers. Je ne me suis jamais réadaptée aux États-Unis. Donc, il y avait des moments où vraiment la culture aux États-Unis, je le trouvais froide, je le trouvais antisocial, chacun dans sa bulle. C'est pas comme l'Afrique, c'est pas ce que j'ai vécu au Sénégal. Donc, ça me manquait, le côté spirituel, le côté social. Ok, donc il y avait des fois où je voulais juste tout laisser et rentrer. Mais ça se prépare, c'est mieux. D'accord. Donc ça ne prend pas beaucoup d'argent, mais au moins il faut se donner une durée et un budget.
Et avoir un plan, une feuille de route, quoi. Et exactement, un plan. Écoute, tu as parlé tout à l'heure du Wolof comme étant beaucoup plus qu'une langue. Oui. Moi, quand je suis arrivé, je me suis heurté un peu avec les gens, j'ai essayé de causer, d'échanger. Et un ami à moi m'a fait comprendre que teranga, tu peux me corriger, hein, c'est le concept de convivialité, acceptance, bienveillance envers des étrangers. Donc, c'est this welcoming spirit, right? Et maintenant, quand je dis NIOFAR, à quoi est-ce que ça renvoie? Oui, exactement. Ça parle NIOFAR en Wolof, ça veut dire on est ensemble. Voilà, donc c'est tout à fait ça. C'est la philosophie d'accompagnement de A à Z de nos clients. Donc, c'est effectivement le teranga dans notre vie urbaine aujourd'hui. Le teranga n'existe presque plus. C'est pas comme si tu étais loin de Dakar. Mais là-bas, tu le vis vraiment. C'est une ouverture, c'est un accueil chaleureux, c'est la partage. Donc, tout ça, c'est ça qui c'est un résumé, c'est ça notre philosophie aussi. Donc, un étranger qui veut s'intégrer, s'implanter au Sénégal, il ne s'agit pas juste de trouver un notaire, signer la fiche, le formulaire, c'est ça, non. C'est vraiment rentrer dans la culture, de se mettre dans le bain, de fréquenter les gens, de les connaître et de voir là où on peut s'intégrer vraiment. Mais de façon sociale aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner de l'argent, ce n'est pas une charité. Mais quand on travaille ici au Sénégal, on travaille avec les autres. Donc, il y a une différence, la façon est différente, l'approche est différente. On n'est pas chacun n'est pas dans sa bulle. Tu ne peux pas virer un employé parce qu'il ne fait pas bien son travail. Il faut prendre le temps de la former, de le comprendre, ce qu'il vit derrière, par exemple. Donc, tu arrives au Sénégal en 2017-2018, donc genre installation complète. Oui. Tu décides de te heurter à la vie entrepreneuriale au Sénégal. Oui. Tu fondes ton cabinet à toi, NIOFAR Consulting, d'où le terme NIOFAR qu'on en a mentionné plus tôt. Mais la vision derrière, c'est beaucoup plus axé et basé sur ton expérience à toi quand tu es arrivé. Oui. Tu as eu des problèmes de logement, des problèmes culturels, des problèmes administratifs, ainsi de suite. Donc après, tu décides, mais comment est-ce que je peux utiliser mon expérience pour impacter la vie des autres et faciliter leur insertion dans la capitale, que ce soit Dakar et dans le pays en entier. Et puis aujourd'hui, ton business il se développe, tu offres tes services aussi en Mauritanie. Oui. Donc en fait, tu as une expérience très très forte dans l'Afrique de l'Ouest. Oui, on peut Donc, dire. maintenant, NIOFAR Consulting, what is it all about? Can you kind of tell us a little bit more about your services, what you do, what is your mission, what is your driver? So NIOFAR Consulting has evolved to meet the needs of our clients who are looking to find a path of entry, market entry. And oftentimes what we find in many countries who are new to the international economy is that the level of transparency, the level of reactivity, the level of what's available. For example, price per hectare if you're looking to buy land. In Jamaica, for example, you can go to the town hall and you can ask for a list of all the land prices. It's all shown with all transparency. The procedure for buying land is laid out. It's because Jamaica is used to this type of activity. Our country is not used to that. So they're very, like I said, méfiant. It's very new. So when people are looking for things like buying land, getting permits, setting up a new business in a new industry like green hydrogen or oil and gas, these are things the governments don't even really understand. So it becomes block after block after block. You waste a lot of time and money if you don't know what you're doing. And you definitely need someone to go with you who knows the route. And so that's where our company comes in. So we do things like lobbying.
If it's a lot of land that people want, we can connect them with the government to make things go faster. Local commercial representation, so if people have products or services they want to sell locally, without getting set up in the beginning, they can use us as the local representative to do BD work and commercial work. We can do a referral, a simple referral, meaning put them in touch with someone. Or we can do what we call facilitation. From A to Z, we walk them through every step to get their project off the ground. And once the project is signed, we can help with project implementation, which doesn't mean I do the project for them, but I put them in touch with the service providers, the products that are available in country, or help them with the customs and duties and procedure to import what they need. So it's helping. It's a big aspect is advising. Yes. Honest, transparent advising from someone who's gone through it. Sure. Myself. I mean, we're talking about more than 15 years of experience on the ground. Exactly, on the ground, which is different than theory. Living it is different. And if you go to, for example, the embassies or the economic reports that are put out every year, these indicators about FDI. They're never accurate. They're never accurate because the people that are sent here to do these reports they live in Almadi, they have their driver. The only experience they have with Senegalese is through their driver, their femme de ménage, their gardien. Which is biased. And it's biased, so they've never been to like the police de Djapal, okay? They've never had to do their own residency. They've never been to Impôts et Domaines to declare a new company. They don't even know sometimes that there are notaries here. In the U.S. Embassy, maybe you can cut this part out. They told them there's no embassy, there's no notaries in Senegal. How is this possible? So and that's like a lot of the ignorance that I see is like sometimes people will say, well, the land that the government's not using is free, right? They will just give it away. Sorry. It's like, how can you think this? Like, why would you? That's kind of insane. It's insane. They say as long as it's empty land, we should be able to use it, right? For free, like take it and have it. Are you serious about? Like crazy? No, I'm dead serious. So this is like battling the preconceptions and because it's not just diaspora who want to come here now. It's a lot of people. It's people from European descent, American descent. There's we're talking about African diaspora, but African American diaspora who have no more family connection here, but they have an emotional connection and they want to come back and invest. But they are sometimes the biggest targets for Africans here to take advantage of them because they are vulnerable emotionally, and it's such a big it's very sensitive for them. It is. So sometimes people play with this here with them. I've seen it with my own eyes, and it's very sad. And oftentimes they don't want to use a white girl from Chicago to help them. Because they think this is my people, this is my land. I shouldn't have to go through a white person to navigate my own homeland. Which is I can understand, but the problem is like we're still Americans together. We still know. I still know what you're looking for. I still know your expectations. And sometimes they get hit the hardest when they get over here, because I've seen it in the nicest hotels in Dakar. It's nothing compared to what they're used to. So they get angry, they get frustrated very quickly because of service they're not expecting, or slow technology, or doesn't take the credit card, or the bed was not the way they wanted, or was not this or that, or it wasn't like online booking, it doesn't have a balcony. And now they have like their expectations are up here, and really it's about setting expectations appropriately and knowing how to get what you want. Because you don't get what you want here by stomping your feet. Let's put it that way. How we do in the US, stomping our feet and getting better customer service. Let me talk to your boss. Doesn't work that way here. I mean, I resonate like totally, right? Before, in and off of this interview, we talked a little bit about my own situation, right? How I came in, how I was looking for a housing, and you really had my back. And at the beginning, I was also like, trying to figure out everything on my own, thinking that, okay, I will be able to find everything online, get information online, that kind of stuff. But at the end of the day, when I contacted you, I realized how stupid I was. Sorry, but it's just like because really, and that's the reality of most people in the diaspora. And also, I also wanted to point out the fact that a lot of diasporans,
not necessarily African Americans, but Africans, who are living out there. Yes. When they always think they know. Yeah, that's the thing that will kill you is overconfidence. Yeah. Because especially African immigrants or diaspora who've been abroad, but even in Dakar we have a lot of Africans from the sub-region who either come here to live or work, because there's a lot of opportunity here actually. So especially the Francophone Africans will come to Senegal. But again, they're very overconfident. They think, especially the Nigerians, they think oh, I've seen it all, I know how people are, so they come with this approach that's very hard. It's very direct, it's very in your face, it's very like, can be taken so offensively and insultingly here. Like I was telling you earlier, Senegalese culture is all about avoiding confrontation. Even when people make a mistake, everyone knows about the mistake, but we just dance around it. We don't call people out. We avoid conflict at all costs. You will not see people fighting in the streets. You will not see, people cutting relationships. Never. Relationships are the most important thing. Yes. So anything you can do to forgive people. Okay, there's this big influence of Islam in Senegal. It really focuses on forgiveness, no matter what. So you don't call out people's faults. And you're always patient with the server, the waitress. When I take my Nigerian friends we go out to the restaurant, they are always like kind of yelling at the waiter. Or like there was a fly in her boisson, and she was just like, what, do you want me to eat it like? Do you want me to drink it like that? It was like ridiculous. And then the girl was so upset, like so sensitive, because they're not used to people talking to them like that. Sad. So there are better ways to get what you want, and the way people here react when you do that, they shut down, they become very passive aggressive. They will cut communication with you. You will not understand what you did wrong. All of a sudden, not picking up your phone calls, your emails. It doesn't matter how much money is on the table, they don't care. Because the ego and the personal pride, it's actually like a fula ak faida in Wolof. Everyone has to have personal dignity. So if somebody is messing with your fula, you have to act with fula. You have to show them, hey, you can't talk to me like that. I don't care how much money you have. You're talking to me disrespectfully, I'm gonna cut communication. They won't insult you. They will just cut you off. So what would you say will be a perfect reaction when you face such a situation? So some of the things I tell managers, for example, we have a lot of foreigners who have to come and manage local staff. And they make a lot of mistakes, because like I said, everything is new for them. So what do you do? First, never call out someone in public or in front of other people. Because it's about, like, you sometimes hear this with East Asian cultures, like Japanese cultures, or saving face. Senegal is all about saving face. So you have to protect people's dignity and their sense of self. So you never want to humiliate someone or embarrass someone. So it's always better to talk to them in private, right? So you call them to a private meeting. You say, I want to have a one-on-one with you. I want to talk to you. Okay. Or you tell you're at a restaurant. You say, I'll be right back. I'm going to the restroom, to your table. But on your way, and you say, hey, I would really prefer you to change my drink. There's a fly in there. Would you mind? This is a more correct way. So this is how people interact here. And then she has no problem doing that. But it's always about being careful of people's emotions and their sensitivities. And speaking respectfully. Of course. And never losing your temper. Never getting angry. I mean, I really love the way you're breaking everything down, right? Because it's really important. And in your client's portfolio, it ranges from really big international companies in an oil and gas sector, and also working with individuals. You made mention of African, for example. So I just wanted to know, in your experience, having worked with all these different sets of people, what would you say would be the most, easygoing group so far in doing business, in offering these services which you are offering today? That's a good question. I don't know if it's about easygoing, but everyone comes with different expectations. I think it's more about the person as an individual. Because I would say
people who sometimes have traveled to Africa before tend to be the most high maintenance, difficult to please, because they think they know Africa and out of your head. You don't know Africa, you only know the countries you've been to, in the city you've been to. Yes. So that's the first thing. But I think people who come here with humility, open-mindedness, okay, who love people and love humanity, they take things in stride. Meaning they are more easygoing, like you say. When something comes up or something is wrong, they're like, okay, we can work with that, it's all right. The train is late, we have a lot of smoke and pollution, you know, somebody cuts you off in traffic. Oh, that's another story. The horse and carriage cuts you off in traffic. Only 3 years ago, we used to have a herd of cows, cattle, yes, walking around Dakar on the highway. Wow. And everyone has to stop and wait. So is this like, we are in such an interesting time. It is. Okay, it is. because it's accelerated the development. Something that happened in the US over 100 years is happening in less than 10. So people that grew up without electricity and no taxis and only horse and carriage, only a few years later are seeing all these changes around town. That's also brutal. Okay, it's very sharp for them. It's very rough to get through this and to adapt. So there's also a feeling of a little bit resistance to this influx, this invasion of foreigners in my city telling me what I should do and what I should be. And they're not making, you know, any effort in exchange. So to them, it has to be a give and take. Yeah. So if you're a foreigner coming here showing humility, open-mindedness, and willingness to learn, people open up to you, and you see the teranga. Yeah. So now, I mean, I'm really happy about the way you are really, you know, one really realizes that you actually understand the people, and in your own shoe as a business owner, you have a couple of collaborators, and I just want you to walk us a little bit through, if you're of course comfortable with it, the building of your business. The building of the business. Yeah, so you started, when you came in, you said it, right? What were the concrete first steps? Like, okay, you talked about people thinking there is no notaire, there are no notaires. Donc quand tu commençais, quelles sont les premiers... les étapes. Les étapes, en fait. Oui. Donc, donne-nous un peu de détails, là. Ok, donc moi, j'ai eu une approche un peu différente que les autres. Parce que la plupart des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Surtout ici, ils disent, ok, je vais avoir 5 projets à la fois, et le projet qui va démarrer, je vais me focaliser sur ce projet. Le problème, c'est que quand tu fais comme ça, tu n'es concentré avec aucun projet, et il n'y a aucun qui va démarrer. Et tu vas te dire que de Kobimetina. Alors que c'est pas la ville, c'est pas le pays qui est le problème, c'est toi. Il faut faire l'effort de te concentrer sur une chose. Et puis ça fait beaucoup de ressources aussi. Voilà, et du temps. Et le temps, c'est la ressource le plus chère. C'est le temps. Sure. Time is money. Time is of course money. Donc il faut peut-être au début choisir 2 ou 3 idées. Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce qui me motive dans la vie? Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pros and cons list, les avantages et les désavantages de chaque projet, chaque idée que j'avais. Et après, je me suis concentrée là-dessus. J'ai oublié les 2 autres. OK? Donc, mais comme j'ai dit, j'avais pas de fonds au départ. J'avais pas de capital, j'avais pas de partenaire ni d'associé. Et comme c'était un business de service, c'était assez... J'avais pas besoin de machines, d'équipements, de bureaux, de staff. J'avais pas besoin de tout ça. Donc j'ai démarré dans ma chambre avec mon laptop, avec une connexion Wi-Fi. Si on n'a pas l'argent pour faire un site web, tu fais une page Facebook pour commencer. Après, tu peux faire des échanges. Je connaissais un jeune qui faisait des sites. Je lui ai donné un stage chez moi. Donc, c'est des choses qu'il faut faire quand le budget est serré. Et là, tu exploites LinkedIn. Donc, j'ai exploité LinkedIn. J'avais déjà un bon réseau de la chambre de commerce. Donc, j'ai commencé à publier beaucoup. Le plus que tu publies, le plus que les gens te voient comme quelqu'un qui a une connaissance, un savoir-faire, ils t'approchent,
besoin de savoir. Et moi, je peux raconter une histoire. Quand j'ai commencé en 2019, au mois d'août, ici au Sénégal, c'est le mois où il pleut le plus. Il pleut beaucoup. Et les canaux, ici, il n'y a pas d'évacuation dans la ville. Donc, c'est inondé très rapidement. Donc, j'avais un rendez-vous avec des pétroliers dans un restaurant très classe. Mais je n'avais pas de voiture. Je suis venue en taxi, qui était la luxe pour moi à l'époque. Je suis venue en taxi. Mais le quartier était inondé jusqu'aux genoux. Donc, qu'est-ce que je suis fait? Je les ai vus à l'intérieur, mais je ne voulais pas qu'ils me voient. Je ne voulais pas qu'ils comprennent que je suis venue en taxi et que j'étais aux genoux. Parce qu'eux, ils sont venus avec le chauffeur, avec la parapluie et tout. Et moi, non. Donc, j'ai soulevé ma jupe, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai marché sous l'eau jusqu'ici. L'eau sale. Ouais, bien sûr, des égouts et tout. Jusqu'aux portes. Après, j'ai fait ça. J'ai remis mes chaussures et je suis rentrée. Et ils n'ont jamais su. Respect. Donc, parfois, you have to fake it till you make it. Oh, I love this. You have to fake it till you make it. I love this sentence. Faking until you make it. Exactly. Yeah, I mean, I really love the way you've really gone through thick and thin. And just look, you made us go around your office a couple of minutes ago. And it's a beautiful place. We are at Memos, one of the most, I would say, the high standard places in Dakar. Class, yes. You have around the most important offices and all the like. So really, respect for what you've been able to accomplish so far. You really come from far. Thank you. Thank you. Et puis moi, je voudrais dire juste à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui que quand on est au début, non seulement quand tu as cette vision-là, il faut y croire et il faut donner du sien. Donc Danielle, moi je suis particulièrement très inspiré, très touché par juste cette anecdote-là. Et puis beaucoup vont se dire qu'au début, il faut d'abord des gros investissements et tout. Et moi j'ai causé avec certaines personnes, le tout premier blocage c'est souvent « ouais non mais j'ai pas assez de fonds ». Non, non, start. Commence avec ce que tu as. Exactement. Commençons avec ce qu'on a et on finira toujours par atteindre un certain seuil. Donc voilà. Et j'ai juste un autre conseil aussi. Parce que parfois, les gens, ils se disent, je dirais, les Africains, les diasporas et les gens ici, que notre Danielle, elle a réussi parce qu'elle est américaine quand même. Elle est blanche, elle a des avantages, elle parle anglais. Peut-être c'est des avantages, hein, je ne vais pas mentir, du côté client. Les clients se sentent à l'aise, les étrangers sont plus à l'aise parce qu'ils se disent que peut-être on peut mieux se comprendre. Mais il ne faut pas sous-estimer que quand on veut travailler dans un pays comme le Sénégal, quand tu ne parles pas la langue locale, quand tu ne parles pas le Wolof et tu ne connais pas le système, tu ne sais pas par où passer et tu n'as personne pour te défendre dans l'administration par exemple, tu ne peux pas offrir des services efficacement aux clients. Tu ne vas rien faire. Ils vont te confier du business, mais est-ce que tu vas pouvoir le gérer? Il faut que tu sois intégré et que tu aies un réseau autour de toi pour pouvoir travailler. Donc, ce n'est pas parce que je suis américaine, je parle anglais. Il fallait que je me batte pour m'intégrer au Sénégal, pour comprendre le système. Donc, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Moi, je me dis qu'un Sénégalais ou un Africain qui a duré à l'étranger est mieux placé que moi pour réussir ici. Parce qu'il a les deux côtés. Oui. Il a les deux côtés. Donc, il faut pouvoir porter les deux casquettes. Quand on est avec le client, on porte la première casquette. Quand on est avec nos partenaires, on porte la deuxième casquette. Donc, il faut savoir jongler entre les cultures, les mindsets, les esprits et les réalités. C'est très important. Très important. Tu viens de mentionner mindset. C'est en fait l'une de mes prochaines questions et je voudrais dire pour commencer à conclure notre entrevue. À ton avis, comment est-ce qu'un jeune Africain aujourd'hui qui nous regarde peut-il développer son mindset? Pourquoi? Parce que dans ton parcours, tu as enseigné dans des universités ici, où tu as
et également avec tes clients, tu accompagnes tes clients dans cette intégration-là et tu leur formes dans cette intégration-là, que ce soit le langage, que ce soit la compréhension des gens, ainsi de suite. Donc, cet Africain, ce jeune Africain qui nous regarde dehors là, qui aimerait demain ou après-demain monter son business, sortir peut-être du 9-5, ou alors juste apporter de la valeur à sa communauté en général. Comment est-ce qu'il peut développer son mindset? Est-ce qu'il y a peut-être dans ton parcours à toi un livre qui t'a inspiré ou alors c'est une expérience particulière? Bon, on m'a donné un conseil qui m'a beaucoup aidé ici au Sénégal. Et peut-être les autres Africains ont à peu près la même astuce. C'est qu'aux États-Unis, on a l'habitude de donner aux gens, quand on les rencontre en premier, 100% confiance, jusqu'aux preuves du contraire. Benefit of the doubt. Exactly, the benefit of the doubt. Ça, c'est très, très dangereux, non seulement en Afrique, mais partout où tu connais personne et tu connais pas. Donc, il faut aller avec prudence. Il faut donner à la personne devant toi 30% ou 40% de confiance au début et tu les laisses montrer la preuve au contraire. Tu les laisses montrer avec leurs actes que tu peux leur faire confiance. Mais pas à tout au début de 100%. Donc, il faut tester les gens. Il faut faire un pas pour voir comment la personne va réagir. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut aller doucement. Deuxième chose, c'est que, comme j'ai dit, il faut te concentrer sur un projet. Il ne faut pas trop te disperser dans plusieurs choses pour voir ce qui va marcher. Et après, on vient... Non, ça ne va jamais décoller. Et ça, c'est typique africain. Oh, oui, c'est typique parce qu'on a peur de perdre notre temps et notre argent. Mais c'est justement c'est ce risque-là qu'il faut prendre. Je me reconnais aussi dans ça. Oui. Donc, il faut choisir quelque chose et il faut te mettre à fond. Malgré ce qui se passe. Parce que c'est avec les erreurs qu'on apprend aussi. Donc, s'il semble que ça ne marche pas, c'est parce que peut-être il y a une autre approche, il faut juste réajuster. Donc, ça, c'est peut-être la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il faut revenir sur place. Come back to the roots. Parce qu'il y a toujours cette hésitation pour les Africains qui sont partis. C'est qu'ils veulent toujours rentrer. Mais ils attendent le bon moment, ils attendent les fonds, ils attendent ça et ceci et cela. Ils peut-être font des candidatures en ligne chaque fois et postulent. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas sur place, tu ne vas pas comprendre la culture. Parce que les pays ici en Afrique, ça change très rapidement. Chaque 6 mois, comme je dis, 3-6 mois, ça change. Donc, le plus que tu restes à l'étranger, le plus que tu es débranché de ce qui se passe, ce qu'on dit ici, déraciné. Tu es déraciné. Et les gens ici le savent. Dès que tu rentres, tu es tout babougnou là. Tu es tout babougnou. Personne ne va te faire confiance. Ils vont rigoler de toi. Ils ne vont pas t'écouter. Ils vont dire dafa sof. Dafa sof. Comprendre tout le vite. Il pense qu'il connaît tout. Il est de l'Europe. Non. Il ne connaît rien de nos réalités. Donc, il faut se réintégrer. Et il ne faut pas commencer tout de suite. Comme j'ai fait. C'était la meilleure façon. Tu te prépares. Un somme, un délai, une durée, et tu reviens. D'abord, tu fais rien pour les premiers 6 mois. C'est juste une période d'observation. Il faut fréquenter des milieux où tu connais pas. Il faut poser beaucoup de questions. Il faut prendre 2 notaires pour comparer ce qu'ils disent, 2 avocats pour comparer ce qu'ils disent, 2 comptables pour comparer, 2 fiscalistes. Pour bien comprendre, parce que personne ne va te donner l'histoire complète. D'accord. Personne ne va le faire. Parce qu'ils pensent, encore une fois, donner à quelqu'un d'autre tes secrets, c'est vu ici comme si tu lâches ton pouvoir, ta puissance. Tu lâches ce que tu as. Donc, personne ne va te donner l'histoire complète. Ils vont te donner quelques cartes, mais ils ne vont jamais te show all of his cards to you. He wants you to pay him. He wants you to stay with him. He doesn't want you to go somewhere else with his info. So you have to compare and contrast and fill in the gaps where you can. That's on you to do, and that takes time. So before you do anything, you have to come back. Yes, and you definitely have to have trusted partners like NIOFAR on the ground. Yes. So that helps. I mean, of course it helps. Of course it helps. So guys, you've got it. Thank you very much, for this exchange. I mean, for giving us your time.
Sorry? NIOFAR. Yeah, for giving us your time. And we are not yet done with NIOFAR Consulting yet. We just wanted to have a little bit a tip of the iceberg on the life and journey of NIOFAR's leader. However, NIOFAR is not just Danielle. NIOFAR is bigger than Danielle. We've had the store already. And NIOFAR has a lot of partners. NIOFAR is your trusted partner when it's Senegal and Mauritania and also in the entire West Africa. So we are going to proceed and have a little bit work, unpack a little bit, go a little bit still deep into a typical day of Danielle as a CEO and as a business owner, as a business leader. And we just want to have like, okay, what is it like? What's the taste to be such a leader in the heart of Senegal, Dakar, right? So we will definitely still be around if you permit us to be, of course. And but before we actually conclude, I'm kind of keen and interested for you just to give some conclusion words like, okay, what are some future visions of NIOFAR Consulting, right? What are some of the prominent projects in which you guys are working on? What you're comfortable sharing, of course, and just kind of give us a little bit more flesh again, just to understand a little bit again, what is NIOFAR driven mission. Sure. So again, NIOFAR is the gateway to doing business in Africa, but for the time we specialized in Mauritania and Senegal. So what does that mean, gateway? So what it means is connecting people interested in doing business or investing here with what's available and what the possibilities are, and making that path easier. So for the time being, we're working with investment funds who are looking for projects to invest in. So we're working on developing a database of vetted infrastructure projects and projects that are ready for financing. So typically that's not something currently that is being done by a company. It's mostly being done by freelancers who may or may not have a background doing that. So that's one thing we're doing. We're doing local commercial representation for people that have products or services they want to sell locally. And we facilitate people that have a project, they want to get it up and running. We help to facilitate that from A to Z, including lobbying, including getting it set up, land purchasing, and of course market entry advising. The advising is key from the beginning. Great. So we're growing. Great. And that's and a lot more. But so thank you very much, Danielle. Thank you. It was really great to have you. It was just marvelous to have a tip of your story. There's a lot which we could still unpack, but however, due to time constraint and also your time, you just have in off you talk about a meeting which you have to attend. So thank you very much again, and thank you. We wish to have the day going on. Sounds good. Sounds good. Thanks. Jërëjëf. Yeah. Okay. Jërëjëf. Merci. Donc là, nous sommes au siège de Omar, c'est ça? Omar, oui. Ok. Donc, on va chez un client et on va avoir un aperçu de comment la journée se passe, avoir un peu quelques tips sur le meeting. Ici vous êtes chez OMA Sénégal qui appartient au OMA Group, qui est un groupe panafricain, mais M. Xavier fera une présentation plus générique du groupe après. Moi j'étais en charge spécifiquement des opérations sur le projet GTA, projet gazier de BP, pour le compte de McDermott, une entreprise américaine. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, enchanté monsieur. Merci. Moi c'est Xavier Bouguet, je travaille chez OMA Sénégal depuis 2015.
Mon background, j'ai travaillé pour des opérateurs pendant 15 ans sur des projets de développement pétrolier. Donc j'ai été recruté par OMA pour s'occuper de toute la supply chain au niveau oil and gas. Donc pour vous donner un petit historique d'OMA, OMA a été créé en 2010 et incorporé en 2010 au Togo. Maintenant, actuellement, ils ont 10 filiales sur l'Afrique de l'Ouest et ils ont 12 représentations aussi. Donc on couvre toute l'Afrique de l'Ouest. Jusque maintenant, on remonte sur un peu l'Afrique de l'Est. Voilà. Donc OMA, je dirais, a évolué en 2017 avec un contrat qu'ils ont signé avec Yinson, en partenariat avec Yinson. Donc c'est là où ils se sont, je dirais, ils ont travaillé sur les projets oil and gas. Et ensuite, OMA Sénégal a été incorporé en 2015, où là on a commencé à travailler avec Schlumberger sur le projet GTA et tous les projets de développement au Sénégal. Beaucoup de jeunes, en tout cas dans les deux pays, aussi bien la Mauritanie que le Sénégal et dans beaucoup de pays d'Afrique, étudient à l'étranger, prennent leur marque là-bas, il faut qu'ils reviennent. On a besoin d'expérience. Revenez, les postes sont à eux. C'est ça. Et c'est ça. Et aujourd'hui, ça commence. Il y en a de plus en plus. Donc, la main-d'œuvre est là. La jeunesse, allez-y. Prenez votre expérience. Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, merci encore. Merci beaucoup à vous. Merci.